In the face of adversity, when nature unleashed its fury, the people of Eastern and Western Punjab found themselves battling a catastrophe beyond imagination. But in the darkest of times, emerged a glimmer of hope and solidarity. Throughout this disaster, we quickly established distribution points, drop-off points. We had 16 in total, so that covered Punjab, Haryana, even up to Delhi. People were dropping off aid for Khalsa Aid to distribute to the general public. Now, there's got to be, I would say, roughly between 600 to 800 volunteers with our teams. Khalsa Aid ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ A big container pulled by a tractor, and all it's doing is disinfecting the area. At some point, these areas have to be cleaned up and they have to be disinfected. What we're doing there is we're getting the farmers back on their feet so that they can sort of, grow the crops, get back to some sort of normality, grow the crops, sell it, get a bit of money, start their life again. ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜ ਬਜਾ ਕੇ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੌਦ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਟੋਕਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਟੋਕਨ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜੋ ਜੀ ਉਸ ਟੋਕਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲਵੋ ਜੀ In August 2022, Punjab, Pakistan faced a devastating flood crisis. The floodwaters surged through the region, affecting countless lives, leaving a trail of destruction in their wake. Water levels reached an alarming 7 to 8 feet, turning mud houses into ruins. अंदर कुछ 4-5 गांव है जहां पे बिल्कुल भी कोई भी पहुंचने का रास्ता नहीं है हम वहां पे जाके चेक करने लगे हैं खालसा एड इंटरनेशनल की तरफ से कि जो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके KhalsaAid, known for its selfless service, immediately mobilized its volunteers to reach the affected areas. We provided hot meals, clean drinking water, and essential supplies to the affected people. ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ In the second phase of our mission, KhalsaAid assessed the extent of the damage in the affected villages. With unwavering determination, we embarked on ambitious projects to install clean water hand pumps, ensuring access to safe drinking water for the communities and building new, sturdy houses that would stand strong against future challenges. Khalsa Aid now is a family. It's a very, very big family. Sarvat da Pala is our main teachings from our Guruji. It doesn't matter what colour you are, what race you are. To us, all humans are one. And we are more than happy when people from other races come, join hands and help each other. This is what Khalsa Aid is all about.